Assalamu alaikum, my beautiful people. How are you guys doing? I am doing so well. Leo tuko jikoni kwangu kama kawa. This is like my favorite place in this house. Alafu bedroom. Now you know. So yes, if you are new to my YouTube channel, karibu sana. This is that place ukifika hutoki. The vibes are right. Everything is just amazing. So kama uko keen enough, nikifanya videos huwa napiga story, huwa naongea kwa kuwa jikoni is that place for us. At your home, in my home, jikoni is the place that people laugh, people gossip, people talk about different topics, people sometimes even, get a shoulder to lean on. So this is that space for everybody. Karibu sana to my kitchen. So today tunapika nini? Mkate wa maji. I'm praying and hoping itatokea vizuri. After what happened to my pizza, my goodness, we just have to start again and again by saying Bismillah. So this is like 3 cups of hii kikombe ni vikombe 3 ni nusu kilo ya unga. So tunaweka nini? Sugar. Because this is mkate ya maji. Alafu sukari ya Nairobi, I don't know if it's just me, huwa haina the same consistency. Ukinunua sukari kwa hii supermarket, ununua kwa this others. If you're not like into one specific brand, you're going to realize that sukari si sukari. Acha nipime so that iwasaidie. Mimi ni mtu wa ku eyeball, but let's just do it. Half a spoon ya teaspoon. The same thing we're gonna use to weka nini? 1 teaspoon of baking powder. Yangu ni nyingi. Umeona nimetia nyingi. Kisha nitaweka nini? This is butter. You can do oil. I'm also going to do some kidogo oil. But itanisaidia. Itakuwa tuko sawa. But kama hauna butter, use oil. Alright, just a minute. Here we are. Tumesema tuongeze oil kidogo just to show people that oil is also something you can use. Okay? Hi. Before tuanze half of it. You know how it starts na nile. Unaanzaga na fork for me. Nilikuwa nifundisha my girls but they are busy. Hata wajui ninaanza. So this is milk. Waweza tumia maji. Ile unaona uko nayo ni maji. Kama hauna, hizi vitu zote ni what is available in your home. Kama haupendi butter pia si lazima. Ukieka mafuta ita work. Kuna wale wanaeka ghee. Different people, different preference. So unaona bado itatosha. So right now, because I don't have any more milk, I'm going to use water. We can use the stand mixer. I just don't feel like using it because I really want you guys to like see how everything is done. But tungekuwa tumeka kwa stand mixer ingekuwa like in few seconds it's ready. Also, if you have mala gives a very, very good color na ni poa. Consistency poa ya the unga uses. There's so many hacks when it comes to cooking. Okay, anza kujifundisha utajua. For me, story time. Are you ready? I'm going to give you guys a story, but it wasn't part of our agenda today. But we're still going to talk about it. The number of times that I wash my hands, only God knows. Am I the only one, or do you also do that at home? So, what was I saying? Growing up, I grew up not knowing how to cook. Not because of anything, because I was
wale wasichana wenye wanasema kitchen is okay, I want to cook but I don't want to cook like how my people are cooking in our home. Makes sense? Alafu saizi unakuwa mkubwa kule, oh my god, I miss my mom's food, I miss my sister's food. I was that girl. Wajua ukizoea kitu sana huwa hukithamini, right? So kulikuwa na vitu kadhaa nilikuwa napenda kwa nyumba yetu. Mkate ya maji being one of them. How they make mkate ya maji is just to die for. Till date, nikifika wakipika mkate ya maji na kuliaga jikoni. Ikichoka kwa pan, I'm eating it. That's how I like my mkate ya maji. If you're a fan of my TikTok live, you know that. Mimi nikipika mkate ya maji, chai yangu iko hapa na kula ikiwa moto. That's how I love it. So like growing up, I never used to cook in my mom's house. Never. And the few times that my dad insisted nifundishwe kupika, nilikuwa napika chapati. And I come from a very big family, a family of 12 people. 12 siblings, yeah? So unajua chapati si unga kama hii hapa, right? So yes, I didn't learn how to cook in my mom's house. Everything. Chai, walikuwa wanasema nakunywa maziwa. Nikiambiwa nipike chai nakunywa maziwa. So chai yangu ilikuwa chururu kabisa. And here I am. Nimependa kupika in my own home. Cooking for mfalme, cooking for his family, and how appreciative they were and they are is what pushed me to like cook and love cooking. So sometimes mali uko saizi unasema, oh, cooking is not for me, baby girl. It's gonna be. You're a lady. It's going to be. So leo mimi hapa napenda sana jikoni, napenda kupika. Haya, mpaka hapo tumeona nairusha hapa ndani. Because I don't want to do my hands. Sitaki kuingiza mkono yangu hapa ndani. Kindly just allow me. You've already seen how everything is. I don't want the messiness, imagine. I honestly don't want the messiness. Now, do you even see why we were using like hiyo kikombe nzima ya sukari? Tumeona maji inaingia nyingi. Because this is 500 ml of. I told you this is faster. So, kuna watu wanaikaga mayai paka mayai ukikuwa nayo. I told you guys in my previous video tujapata mayai. Hata nikaona jana online people are complaining mayai ni expensive. Mimi hata sina mayai. The place that I normally buy amefunga. So leo naenda supermarket, God willing, after IFTAR we go look for eggs. Because hizi nimeletewa ni kidogo. Mfalme only got 6 yesterday. They only got 6 and this is imeisha. So, also, you know what we need to do? We need to taste. Kama sukari imeshika. The sukari is fine. Imeshika. So, our dough is ready. This unga is a lot. Unga iko tayari. See that? Yes. So now tunaekelea kigai tupike. They will show me stuff. So
So what's for iftar today? Tunapika mkate ya maji, as I've said. We have greens over there, we have nyama, and then mutana nyingine tukisonga mbele. We also have mahamri dough. Hii nilipika, when was it? Juicy. Nilikanda ikakuwa mingi. If you've watched my videos, you know. So nangoja iumuke, ilikuwa kwa freezer. Nangoja tuyumuke pole pole. I'm in no hurry. Leo tumeanza 4. Hopefully by the time, okay, inshallah, I'm so positive. But by the time adhani na adhiniwa tutakuwa tunamaliza, because what's for supper is something very quick and easy, right? So kazi iko tu kwa mkate ya maji, mahamri, and saute, right? Yeah, saute. Do I need sausages? Should I add sausages? Let me see, let me think about it. Or maybe I'll do sausages for daku. For now, let's just keep iftar simple. Because hiyo saute natengeneza nyingi, ndo daku niongeze tu kama like ni changamshe kidogo. I'll show you how I changamsha my fries and how I changamsha my saute. Bismillah. Waweza ingia jikoni na the mood ya kupika food ikuwe perfect. Ufike jikoni kuhumble. Yeah? So, tunasema bismillah ndio. Anytime, everywhere. Move it here. So kama hauna mixer ungeipiga mpaka ikuwe smooth. Unaweza ipiga na mkono, unaweza ipiga na whisker, whatever you have in your home. Mkate yetu ya maji hapa. Nimeanza kupika. Because the babies were all here in the kitchen with me. So nikacheka break kidogo. Just kama mama. Waona viazi hapo nje? Simu nichongeza viazi mbio mbio na hiyo kitunguu. Mnasikia kana wabo. Si ndio waita niwaambia tupike leo, mmeenda mkakaa huko mshene. Mkate ya maji. Sasa nikwambie kwani mkate lazima ikae kama mkate ya Cynthia, Jessica. Si mkate ni mkate. Shika. Na dola. Tukatieni pia dola kadogo. Shika hii kubwa ndio yako. Dola shika mama. Pia wewe kula. Si inaitwa mkate ya maji ama utaitafutia jina ya Kiluya? Juu utaki itwe mkate ya maji. Easy. Tunakula na chai hapa. Tumesema ugali. Atukuli ugali. Nani akule ugali? Tupike ugali. Haya, wewe endelea kuota. Kuna viazi hapo nje, muda nichongea mbio mbio na hiyo kitunguu tukate hivi round poa, sawa? Tutafikiria mambo ya ugali. Kwani mnasikia njaa? Siku hizi mkulagi lunch? Kwa nini? Unafaa. Uongo. Kwanza leo mtakula lunch? Bado hujakula lunch. Mbele ya Mungu, ogopeni Mungu wasichana. Leo nimepika laone vyombo na sasa. Ukweli ya Mungu. Hey, I'm proud of you guys. Nyinyi siwaamini. Nyinyi waongo. Siwaamini. Ukweli Cynthia wewe usemangi uongo. Sijapika leo. Amchakula ukitu lunch? Asubuhi mlikula nini? Kunywa chai, chapati. Hizo chapati zote zilikuwa hapo, si ndio maana hamjakula lunch. Kwendeni huko. Hizo chapati zote. Ati hamjakula lunch na mumeshiba hapo chapati sijui ngapi na viazi karai. Lakini ni vizuri kama hamjakula lunch, that's step 1. Tutajaribu tena siku nyingine mwanze saa 4 kama Jilan. Sio vile Jilan jana alikula pizza peke yake. Alijificha akakula pizza. Nichongeni mbio mbio, juu hizo ndo nataka ziingie. Ya black gani? Hizo kubwa. Hapana, hizo kubwa kuna gani nyingine? Ampenagi kutumia hizo za brown, kuna ya brown hapo ndani. Hiyo brown wangu shop. Simunoe, amchu kunoa.
Mama kwenye shika hii ni panga. Ila nikata vidole. Hiyo kichungulo nimeweka hapo. I think itatosha. So, yes, I took a break because of this too. Actually 3. The other one is over there. But let's just do this, right? Haya, can we go to the dining table? We eat our mkate ya maji? Thank you. Now go. Basi tukae hapa. Kuja tukae hapa. Tukae hapa kwa kiti. Hapa. Kuna baridi. Tukae hapa. Kuja ukae hapa shosho. Mkae hapo. Msinisumbue. Tumeelewana? Tukae wapi? Hapo. Msitoke. Oh my God. Guy, so tuko tunasema nini? I wanted to talk about something very important today on this video, and that is like being happy, choosing happiness over everything, right? So, what do I want to talk about? I want to talk about choosing happiness over everything, right? Life is cruel, life is hard, and it's not all the time, most of the time, or sometimes, or there's a season or a phase, and life can be really very hard, right? Now, let me tell you something. We see people out here, shh, quiet. Mommy's talking. We see people out here laughing, going on with life after maybe losing a job, losing a loved one, or maybe getting a divorce, or maybe having fights with a family. One on the mouth, guys. One on the mouth. So, tunaona mtu ana move on na life yake. Unaona like, oh my God, how is this person doing this? How is this person like going on with life like nothing really happened? It's more of, sorry baby, it's more of choosing to be happy. It is not only a mood, like kuamka kukua happy. It's not only a mood, like you just wake up and feel like, oh, mina nasikia tu niko na raha. There are days that you just have to decide. You just have to make that choice and be happy. And it's something that I feel like I've gone through it, you've gone through it, you know someone who has gone through it. We are all human beings. We have those days and there's storm in your life, storm at work, storm in your marriage, storm in whatever place that you are in. Maybe you're working in a different country. I don't want these things to burn, so we're going to talk as we're doing this. Maybe you're working in a different country or married into a different country. And at that time, adjusting is hard. Maybe the work is paying you so well. All right? Maybe hiyo kazi umepata, unalipwa vizuri sana, but it's a different place. You miss your family. You miss, being with your people. Especially a time like this, Ramadan, for people when you're tumeolewa, all right? The change from being in your family and now being with your man, sometimes it can be overwhelming. Sometimes you can get sad. You're like, oh, at this time of night, daku used to be like a fun affair. IFTAR umezoea watu wengi, now it's just the two of you. Kuna watu inawalemea, kuna watu inawa overwhelm, kuna watu wenye hawawezi like move past your feeling, yeah, I'm happy with my person, but I really miss this other side of life. And they let that take them down, put them down, right? Na hizo ni vitu ndogo ndogo kwa dunia zenye zinaweza kufanya you feel a certain way, and you choose just to be in this kahole or a ditch where you're feeling sorry, you're feeling like, oh my God, I wish I had my family around. I wish my mom was around. Maybe you lost your mom. Sijui tunaelewana. All right? Alafu tukifika kwa the part where you've lost a loved one, a baby, a child, a pregnancy, your mom, dad, sister, friend, husband. Moving from that is something that
is not easy. Hi, my love. Hi. How are you? Good. How was school today? Good. Tulifanya homework lakini ile moja nilitoa. Niko na chai nikupe. Zian alienda church. Chacha. Shule yenu wameniambia. Uliambia teacher wao Zian ni Muslim? Ulimwambia leo? I forgot. I'll call her. Ameenda Catholic. Ameenda Catholic. Can you imagine? Nani amempea? Ameniambia. Hiyo ni church gani? Catholic. Wanaendaga hiyo Catholic iko wapi? Ebu enda uchange baba, alafu I'll tell you everything that Zian told me. Enda uchange. Ameenda church, enda mwambie hata dadia anajua. Sijui kama dadia anajua. So, where was I? I had to take a break because this is too much for my son. So, yes, kutoka kwa kuchoose moving forward and living life after losing a loved one is not an easy choice. But it's something that if you are going through it, you have to do it for yourself and for the person that ameenda, right? Amekunyang'anya? Kuja nikupe ingine. Kuja nikupe ingine mama. Kuja nikupe. Mimi nishaiona watu wamepoteza ama kuja nikupe amekunya Diamond outside. You can't be taking her pancake. What's wrong with this dog? Bro? Amama njoo nikupe. Na nimesema msitoke hapa, shika. Acha nifukuze hii dogi. Outside. Kwani umechoka na mimi? Han. Baby umechoka na mimi. Na kuona. Amechoka na mimi hivi. Mimi nawaambia kufanya kazi kwa hii nyumba ni kama afadhali kufanya kazi kwa hii nyumba ni ngumu. Thank you mama. Mungu. If it's your first time on my live, follow. Let me get to know you. Let me get to see you. Right? Pia wewe enda nje. Toka nje. Hebu chukueni hadi huyu, mkae hapo mkiongea na yeye. Nitafunga hii mlango, hamtaingia. Nyote wawili na doli watatu. Nyote nitafunga. Mkae huko nje. Kuku kila saa tu mlango. Kuku. Endeni bedroom. Kwa Irini. Kuku. Kuku. Miada kwa wapi? Mumtafute sasa. Sure. Jamani, acheni tu nicheke because what else can I do? Guy, cause Diamond is gonna try me. Mumeachia Diamond mlango wazi ameingia. Takula saa 4. Juu mimi ndo niko kila mahali. Mutakula saa 4. Siwadanganyi. Pole baba, shika pancake. If you're happy and you know it, clap your hands. 1, 2. If you're happy and you know it, clap your hands. 1, 2. If you're happy, clap your hands. Yay, mommy, you're the best. Jamani. Uku, you just have to be a performer. You have to be the chef. You have to be the security lady. Like being a mom. Tell me what I'm not. Kindly tell me what I'm not. I am the clown of the family. Anyway,
we do this regardless. Tumesema we keep pushing. We are pushing and we are pushing hard and harder. Saum is sauming. I'm not feeling hungry, but I'm feeling so weak. Muniache tu nicheke jamani. Muniache nicheke. So what was I saying? Yes, kama saizi mimi nacheka. Do you know what is in my head? Do you know what is in my heart? Do you know what I'm struggling with? No, you don't. We have so many people who are like that. So, huyu mtu being mimi, nimesema 2026, and it's something that I've been doing. Sometimes inanilemea. What was I saying? I was saying, choosing to be happy is not something easy. It's easier said than done, but it's achievable, it's doable. All right? Most of us tumekuwa in situations wenye you don't know how to be happy. Najiongelelea mimi. I've been in such a position where I stopped laughing. I stopped being myself. I was just like a zombie on the move. All right? Until someone very close to me actually said to me, you no longer laugh anymore. You don't laugh. And if you know me, ni mtu napenda kucheka, napenda good vibes. I like associating myself with people who make me feel good, make me laugh. If you can make me laugh, I'll stay around you. I will stay with you. Like, you will be my go-to person. That is what I like, all right? So, until someone mentioned that, Nawili nowadays ucheki sana. Na ukweli sikuwa nacheka. I was going through something. To some extent, ilikuwa ni like some sort of depression. And it's understandable. I was very much pregnant, and that pregnancy was doing so much to me. Ilikuwa inanipigisha sama, kama ninatembea, kama nasimama. Like, it was so bad. All right? So nilikuwa nimefika point ya like, nataka tu itoke, nataka mtoto, sitaki kujua venye atatoka, alive, dead, whatever. I want the baby out. All right. Now, the fact that naenda hosi kila saa niko mgonjwa, it was like weighing me down. I had no reason to laugh. And I didn't even know that I wasn't laughing until someone like mentioned it. And after that person mentioned it, it's when then nilijikalisha chini, nikajiambia, oh my goodness, yeah, it's true. I no longer laugh anymore. Right? Sasa nikakuwa nao nalia. The fact that, how do I start laughing? So hata nikicheka nakuwa cautious that, oh my God, nacheka. When I go to my in-laws, they would be like, hiya guy, unacheka. And then it hit me like, oh, kumbe it's true. Nimeacha kucheka for months. So nimeacha kukua happy for months, right? And yeah, did I work on it? I tried, I did it. By the time my baby was coming, kidogo, I could laugh, I could, it wasn't easy. I won't lie to you. It took months, it took a very, very long time. So if you're in that position, choose to like reflect on yourself, be happy, choose happiness, because storms are gonna be there. Storms are gonna be there. God ametuambia mwenyewe, like, he is going to try us. Mungu mwenyewe amesema atatujaribu. Na Mungu anajaribu every time. Whenever I go through a hardship, baby girls, let me tell you, whenever I'm going through something, najiambianga, Mungu amenichagua mimi. Kuna time nilikuwa najulizanga like, but why am I going through it? I'm so weak. Why am I, not why me, but like, God, uliona mi niko weak. Umenipatia mtihani aje. Mbona Mwenyezi Mungu wangu? Alright? Nikakaa chini nikajiuliza, how special am I? How special am I? Ndio mimi nisijaribiwe hivyo. When I lost my babies, I remember saying that, God, you've tried me. So, I remember telling my mom that God has tried me. Allah amenijaribu.
Inayo amenijaribu. And it was very, very hard. As much as I'm crying and I'm telling him, like, you've tried me, I would say, Alhamdulillah. And I would cry and be in the moment because, you know, the pain is always and forever will be there. But did I move on? I moved on. Do I still cry? A few weeks ago, I was crying. And this thing happened like 2 years ago. I cry. Sometimes I miss them. I ask myself, like, saizi wangekuwa what stage in life? Yeah? Alafu nikitaka kujiuliza hiyo swali, nakumbuka huyo si Mungu ananikumbusha, ananifanyisha nikumbuke hiyo swali, ni shetani ananijaribu. That is the Iblis trying to show me that what you've lost is bigger. And I tell myself, like, what I've lost is not bigger. God gave me, God took. And he knows why he took the babies, right? He knows why I went through the loss that I went through. Yeah? But before nifike hiyo point ya kusema, God has tried me. God knows why he has tried me. My marriage was crumbling. My relationship with the people who were surrounding me was ugly and bad. Okay? So, like, not choosing happiness can really, really mess up your life in general. It can mess up your relationship with the people that unapenda sana without you knowing or with you knowing. So choosing happiness is very courageous. So if you are watching me and you're going through any hardships in life, be it marital, child, mwanzo hapo ndo tunajaribiwa kujaribiwa. Yeah? Hapo unajaribiwa big time. Because remember, for instance, your loss, you're going through loss and you're not going through loss alone. He is going through loss in his own way and you're going through loss in your own way. You need each other, but you're far apart. Or you're trying to be together, but saa zingine inashindikana, inakataa. All right? So what am I saying? What I'm saying is this. Kwa kazi utajaribiwa. People can try you at work, colleagues, your boss. Maybe your boss just doesn't like you, but you're good at what you do. So he cannot like kukufuta, atakufanyia maisha ngumu. Or maybe your colleagues are gossiping or they're making, you know, office politics, they're there. Just know that it is a phase and God is going to make you so strong. Like, hizi vitu zeo tufanya tukue strong in a way that we can't even sit and talk about how it has made you so strong. You just can't sit and tell people. Months ago, let me tell you. In this thing called marriage, let's talk about relationships. In this thing called marriage, you're going to be tested. So many storms, so many hardships. All right? Ikifika 6, I'm going to like nieke nini nyingine. Nitaeka, I think zenye ziko zimetosha. In this thing called marriage, you're going to be tested. Storms zitakuja nyingi sana. Kuna saili uko deep in the sea. Storm inakupiga, unajiuliza, my goodness, naona mfalme wangu huko anaenjoy, wewe uko hapo peke yako. Na kuna saili inawajaribu wawili. You're there, you're struggling, you're in a storm. The only option you have is to swim, baby. You cannot drown. You cannot drown. The only option you have is swim and swim and swim. Fight the storm. Fight in it. Fight with your person while you're in the storm together. Don't fight while you're apart. And the only way you can fight with your person or fight the storm with your person is if you involve God, Allah, in your equation. If you involve Mungu, I promise you, you're gonna like love the outcome. You're gonna like enjoy. Hata ukimaliza hiyo storm ikipita, because it's a phase, all right? We have phases and we are very happy. Yeah? Happiness inakuja tu automatically. Are we right? Ndio? Kuna zile phases zenye happiness inakuja tu automatic. Na kuna ile yenye, my goodness, my way, you have to look for it. Unaitafuta. Your happiness itafute mpaka uipate. Look for it, search for it, my love. Because when you're happy, good things come. When you're happy, you see the positivity in life. You see, guy, unajua when ukikuwa happy, you glow in a different way. And I'm talking about being happy from inside, not pretending that you're happy to show people that, oh, you know what, I'm happy. Like working on yourself and knowing that, I'm feeling stuck. I'm feeling like I don't know what to do or how to go about it. But you know what? I'm choosing to do this and I'm choosing to do it with a positive mind. That is what I'm talking about. And the reason as to why easy topics nafanya, it's not things zenye sijapitia, it's not things that sipiti saizi. Even right now, laughing with you guys, talking about this topic with you guys, it's because I've walked
through that path. I know how it is and how lonely it can get and how beautiful it is when you acknowledge the fact that happiness is a choice. It's just on this other side. You have to turn and look at this side, ujiambie, I'm done being on this darkness. I want to choose light. That is what I'm talking about. All right? So put God katikati, juu, mbele, sideways ya kila kitu unafanya. Eka Mungu mwanzo. All right? Ukiweka Mungu mwanzo, kuna vitu hazita ku overwhelm. Hata zikiku overwhelm hazitakuwa sana. The nini haitakuwa like so conk. The concentration of you're overwhelmed feeling, yeah, this thing is happening to me, haitakuwa so conk, itakuwa so light. All right? That is the message I want to pass today. That is the message I want to share with you ladies, because I know we are battling things. We have women who are really trying very hard to conceive and they're not conceiving, and that is like weighing them down. You're looking at your partner and you're looking at yourself and you're like, am I the problem? Is he happy? Is he happy that I don't have a baby with him? Is he happy that we don't have a family? The way people perceive family is you happy and a baby or babies. All right? The community, the people who surround you, their noise, I've called them noise because it's just noise, you know, them calling you names, telling you, oh, utazaa lini, utapata mwingine lini, or maybe you had just one baby. Let me talk about the people who cannot conceive fast. Yeah? You have one baby, or you have no baby, they're like, oh my God, utapata mtoto lini? Guy, hey, mutapata, hawajui what you're struggling with. Maybe it's not you, maybe it's your man. Maybe it's your man. Maybe wewe unaweza zaa vizuri tu sana. Maybe your man is struggling and you're there. Unajua, umesema mimi nitangangana na bwana yangu mpaka siku ile Mungu atatupatia. Okay? Do not let that weigh you down, mama. Do not. I know I'm coming out here telling you not to let it weigh you down, but ask God, involve God in this, and you're going to see what I'm talking about is not as hard as it's coming out right now. All right? And then we have those people when you've gotten one baby and maybe something happened while you're delivering your baby, your uterus, like reproductive organ yako, you can no longer carry a child. All right? And here you are, watu wanakuambia ongeza. You know how Africans we are? We are very quick to tell people ongeza mtoto. Ni kama kuongeza ni kitu rahisi sana. Na tulisema pia kuongeza tunaongeza na akili. Kama uko hapo kwa kuongeza, everything iko na neema. Nataka kusema neema iko na baraka. Kila kitu iko na baraka. Having kids, not having kids, adding kids iko na neema na iko na challenges zake za kuongeza. That's why unaambiwa pia ukiwa kwa relationship, ukiongeza mtoto, it's challenging for relationship yako na mtu wako, because you've added someone into the equation. Is it gonna be easy raising this person with his way of life and your way of life incorporating to this baby? Challenges ziko. So unakuta kuna hii challenge ya kupata mapenzi, kujua mtu wako na family and outside people, they are telling you the way you should add another baby and you cannot. You've not told people you can't. Tumeelewana? Hujaambia watu huwezi. Haujaambia watu. So people are there pressuring you. Kwanza, it should stop, by the way. Mimi nilisema kama watu wameoana. By the way, if you're watching my video and you're that person, mimi kwa live yangu naulizaga uko na mimba, mimba yako. Mimba yenu. Mimba. It is not a question you should be asking. It's something you're supposed to wait for the person carrying, the carrier, to share the news with you. Waafrika tujue, unafaa kungojea mwenye amebeba hiyo mimba akujulishe kwamba anayo mimba. Ile ni baraka. Ni baraka. Sio kila mtu anapewa. Na sio kila mtu anapewa na wakati yenye wewe unataka. Maybe your timing is not God's timing. God is going to give you, but kuna watu tumeona wamekuwa blessed 25 years into the marriage. Kuna wale wameingia tu hata wajajaribu ndo pap mtoto huyo. All right? We should be sensitive about some things. So if you're in such a position where you cannot find happiness because of what people, the outside noise is bringing into your relationship, into your marriage, pay no attention to such people. All right? Excuse me. You said put for me tea. Saya iftar. Ngoja hata leo sijapika chai. Nataka kupika saa hizi. Leo tunakula njia. Can I taste? You're fasting, bro. Always remember. Na uvae sweater, kuna baridi leo. Sisikii baridi. Nasema usikii lakini vaa tu. Juu saa zingine utakuwa usikii lakini kuingia. Thank you very much. So yeah, that's what I wanted to talk about today. And
Thank you so much for tuning in. Subscribe, like, share with ladies you know very well can benefit from this video. This is not just a cooking video. This is therapy session while we are doing this. Are we together? Are we together? This is not your ordinary. Thank you so much. Tukae hapo. I will just be cooking mukiona huku na kule. Right now we are making ugali. Ugali? Greens, yes. Na nyama. Why are we eating ugali? Why don't you want to eat ugali today? Because we have waru, right? So we have waru. What do we do with the waru? We can make chips. We have not eaten chips. We did not eat chips on Friday. Yeah, that's why I want to do chips. We want chips today. I'm going to make something with the warus, and it's going to be a surprise for you. But we're also going to have ugali. All right? Chase Diamond outside, please. And do not yell. Chase him without yelling so that I hear your tone. Thank you so much. You wish you could have chips? Jilani, we had chips jana. Daku. Usisahau. Jilani, kindly allow me to just finish up mniombio. Nataka kubeba hii itoke hapa. Nini baba? There. Nini jamani? So, abembelezi huyo naomba. Ndio nyama hapa. Leo ni kubwa kubwa, tutapika tu hivyo nazo. I want us to just like, hiyo gas iko on, nataka kurudisha. Nataka tuweze kuweka spices kidogo hapa. Any cloves. Any black pepper. Any garam masala. Alright. Alafu nitaweka maji. Na kitunguu saumu na tangawizi. What I'm talking about. Kitunguu saumu, tangawizi. Kitunguu saumu, tangawizi. A whole tablespoon of kitunguu saumu, tangawizi. All right. Chai yetu ndio tumebandika, so hii nataka ichemke vizuri sana. Niweke salt pia. Salt yangu imedai, I'll add. There we go. So hiyo nataka ichemke. Nataka kuifunika. Suma na garam masala ama spices of your choice. Juu bado sijaweka paprika. Paprika nitaweka ikisha kauka. You will see. Nataka nigawe hii nyama mara mbili, ya kukaushwa kidogo, alafu ingine nitaweka tomato paste. Alright? So that ukikula uko na choice ya kukula kavu ama ile iko na rojo rojo kidogo. So tuende nalo. Tumeifunika hapo. Haya. Ingine inarudi. Nyama ilikuwa kubwa, but this is so frozen, so tutatumia another time. So bado iko frozen baya. Hey, sawa. As we are doing that, nataka nitengeze. My babies umesikia wakisema wanataka saute, right? Wanataka chipo. So nataka nitengeze saute potatoes. Hizi nataka nitengeze zinifikishe daku. Daku siamki kupika leo. So nakata hizi waru nitengeze saute, nitazifry, mtaona tu. Nataka gani nikiweka mafuta ya, I think nimeshasema before, nikiekelea mafuta nifanye kila kitu ya mafuta. Ndaanza na mahamri alafu viazi. Saizi ni 6:11.
Saini 6:11. Tuko na time. Hakuna mbio. Kuna mbio. Let's just see. Sitaki kuziweka nono sana, zikose kuiva vizuri. Na sitaki zikuwe konda sana pia. I love some saute na kuku. Sijatoa kuku na sijatoa aje? Sijatoa kuku, sijatoa sausage. Kitu nyingine sipendi nyama ikikuwa kubwa kubwa hivyo. Unaona hizo steaks kubwa kubwa. But let's just pray and hope ni nyama poa, cause kwa huyu muhindi napatanga nyama mzuri. So I'm just hoping itakuwa ni laini wenye nataka. Uwe, nianguke jamani. Mayowe. So here we are. Nahitaji chumvi. Nahitaji, what do you call it? There's so much that I need. Jessica, nahitaji hiyo nini kichemka? Niweke chumvi kwanza. Niweke chumvi hapa kwanza. Hii ni mahamri jamani. Leo nakwambia nimefanya kama tausi. Pole pole. Nakwambia kucha zinacheza kucheza. Cheza kucheza. I feel like I'm all over the place. Nini ya mama? Ukishanika chumvi. Alafu hiyo chai tuweke kwa thermos. Alafu tuweke maji ya ugali hapo. Siwezi kosa kula ugali. Tunakula ugali leo. Leo nilikuwa nimesema nisikie ugali kutoka juzi. Unaona hizo mala? Nilikuwa nimenunua mala tukule nazo. Hii mahamri napika tu basti tu. Nimeona hii unga nipike. Haina budi. Bora kupikwa. Nimeweka sukari. So, nataka kugawa hii nyama mara mbili. Hii nyama lakini nisigawe. Si tuipike tu hivyo. Leo tuipike tu hivi. Niongeze tu nini? Kidogo tutaweka kwa sukuma. Come on. This is how we are doing it. Nimeweka vitunguu. Nimeweka mafuta. Hii inakuanga sijui non-stick gani inashikaga. Non-stick ovyo. Yeah. Yeah. Mommy. Yeah. Can we do a thing? Nyote nje. Mommy, I'm saying, can we act? You act what? What do you say? We'll act another time. Saizi napika. Nilikuwa nataka hoho. Ningepata hoho ningefurahi. Ningefurahi kabisa. Sio hii nataka. Hii nimemalizia. Nikatie hizi ndogo ndogo. Yeah? Kwa nini namgonga?
Katia ndogo ndogo vizuri. Tumeka maji ya ugali. Tuweke maji ya ugali mama. Tunini mara moja. Tukimaliza tumalize. Sawa? Maji ya ugali pande moja. Amemsukuma. Sielewi mnaongea nini? This is how our nyama is. Nimebakisha tu some hoho. Kuna nini sufuria ya kuweka? Hii ndo nitapika nayo. Nataka kuiweka kwa break kwanza. Naiweka on a break cause my hohos are not ready. So nataka kuiweka on a break. Nitengeze veggies. Sukuma. Hii mtaniwekea kwa bakuli ndogo. Tutaipikia tena kesho or something. Tupike sukuma kiasi. Sukuma tu ni kuweka. Hizi si sukuma peke yake, ni kama vienyeji. Nimemix so many vienyejis. Iko steamed. So there we go. We wait for our sukuma to, ishike. Back again here. Nimerudi hapa wapenzi. Bismillah. Hizo ni zote. Hizo zingine tutarusha kwa shamba. Tuone kazi tamea. Asha gas. Maji ya ugali kwa tayari. Sasa saa ngapi? 6:34. Mamangu mzazi, hatuna muda. Hatuna muda jamani. Nini ya mama? Kuna nyingine. Hebu ongezea maji afadhali tugawe. Nimesema meza. Utakuwa umenisaidia vibaya sana hadi nitalia. So today imefika wakati wa futuru na vitu haviko tayari kabisa. So like today is the day. But ugali is ready, nyama ya kukanga is ready, viazi saute is ready. There's plain ones for someone like me, Zian, with geographical tongue. Mkate ya maji yetu, mahamri, and chai, of course. Mala inakuja. Mimi sikunywa wala na ugali. Unataka nini? Nataka mala tupu na mala tupu na bila ugali. Sawa. So the day ends like this. Mahamri. And my plate is ready. Do you even see it? So yum. Thank you so much for staying with me. Subscribe, like, share. Until next time. Bye for now. Bye.